నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్. 10:30 అవుతుంది. ఇప్పుడే లేచి ఫ్రెష్ అయినా. ఈ రోజు మార్నింగ్ అవర్స్ లో ఆఫీస్ ది పెద్ద పని ఏం లేదు, అందుకే మెల్ల లేచిన. ఆల్సో మన కార్ ది మెక్వీన్ ఇన్స్టాలేషన్ కోసం మార్నింగ్ 10 కట్లా పోదాం అనుకున్నాం, బట్ ఆల్రెడీ 10:30 అవుతుంది. పోవడానికి 30 minutes అవుతుంది. సో 11 కి పోయి మనం ఈ రోజు కార్ ఇచ్చి హోప్ఫుల్లీ ఈవినింగ్ లోపు కార్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోతే బ్రేక్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నా. పోదాం, సెట్ చేద్దాం, ఇచ్చి పడేద్దాం. లెట్స్ గో. ఐ నో జుట్టు కొంచెం ఆగమాగం ఉంది, బట్ స్టిల్ లెట్స్ గో. Just then. All right. Hello. Hi. Morning. Hey man, what's up? What's up? What do you think is the approximate time? Probably like 6, 7. Okay. I think so. Yeah, around that. Okay. So end of today. Yeah, we're ready today. All right. Cool. By any chance, is it possible to pick it up at 5? I'll try, but I'll let you know. Thank you so much. Yeah. All right. Pick him up from the airport at around 5:30ish. So if it is done by then, I could go there. So that's the idea. Yo, let me start now. That way I can have it ready ASAP. And I'll let you know. I'll try my best. Cool. Thank you so much, man. No problem. All right. See you. All right, man. See you soon. I'm very excited for this. I think it's gonna look cool. Yeah. Yep, and by any chance, did you get a chance to get the code for the wheels that I was showing you the other day? They wasn't here. I mean, That's cool. okay, I'm gonna call him. I'll let you know for 5. Price for that one. Yep. And we go for it. That would be nice. Thank you. All right. కార్ ఇచ్చేసినాం, ఆపరేషన్ థియేటర్లు ఉంది అండ్ అన్న పని స్టార్ట్ చేసిండు. ఆకాంక్ష మంచిగా మంగ చదువుకుంటుంది. ఇక్కడ మొన్న చూపించిన కదా మంచిగా కామిక్స్, యాక్షన్ ఫిగర్ అండ్ స్టఫ్ చాలా ఉన్నాయి. మంచిగా మన కోసమే వైబ్ గానికి స్టఫ్ ఉన్నట్టుంది. అన్న డెస్క్ ఎస్థెటిక్ బాగుంది, చాలా బాగుంది. ఆర్గనైజ్డ్ మెస్. ఇట్ లుక్స్ నైస్. ఎనీవేస్ లాస్ట్ 20 minutes నుంచి మనం ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే వీడు ఎగ్ పఫ్లు తిని చికెన్ పఫ్ వీడు చికెన్ పఫ్లు కాఫీలు తినేసి మెల్లగా ఇప్పుడు వచ్చి నీడ కూర్చోబెట్టి సోదిగాడు. ఏం చేస్తారు మీరు? ఖాళీనే ఉన్నారు మంచి టైమ్స్. అయ్యో వీడిని పట్టుకొని వచ్చిండు. All right, Daniel, I'm leaving. I'm gonna see. Oh, you started it already? That's cool. Wow, this looks nice. It's the middle guy. Yep. Look at my shoe. I'm going crazy. Yeah, it looks nice. It's gonna look amazing. I'm very confident about it. All right, see you soon. Let's get some coffee. సో కథ ఏంటంటే ఇంటికి వచ్చేసిన, కాకపోతే మన బిల్డింగ్ లో వాటర్ వస్తాయి. ఇప్పుడే ఒక 2 hours ముందు ఒక మెయిల్ పంపిండ్రు, ఇది మన బిల్డింగ్ లో పైప్స్ రిపేర్ చేస్తున్నారంట. సో వాటర్ షట్ డౌన్ చేసిండ్రు. బట్ లక్కీలీ మన ఇంటి కిందనే రెస్ట్ రూమ్స్ ఉంటాయి. మన బిల్డింగ్ లో మళ్ళీ వాటర్ అంతా సెట్ కావడానికి ఇంకో couple of hours అవుతుందంట. Meanwhile, we just got a package. ఆల్ రైట్, ఇట్స్ అబౌట్ 4 PM రైట్ నౌ. మన కార్ డ్రాప్ ఆఫ్ చేసేసి మనం ఇంటికి రావడానికి అరౌండ్ 11 మైన్ ఉండే. టు బి వెరీ ఆనెస్ట్, ఆఫీస్ లో అందరూ ఆఫ్లైన్ ఉన్నారు. వెకేషన్ వైబ్ ఆన్. అందరు మంచిగా చిల్ అవుతున్నట్టున్నారు. నేను కూడా మెల్లమెల్లగా చిల్ అయికుంటూనే పని చేస్తున్నాను. వైబ్ ఉంది. ఆల్సో వికాస్ గడ్ ఇప్పుడే బయట పప్పు ఉండిండు. మనం ఇంకా లంచ్ చేయలేదు. కొంచెం సేపు ల్యాప్టాప్ పక్కన పెట్టేసి మంచిగా పోయి కడుపు నిండా తిందాం. లెట్స్ గో అండి. How long do you think it's gonna take? Probably like 2-3 hours more. Okay. Cool. Yeah, sorry. Yeah, cool. Let me know once it is about to be done. I'll be heading my way to get it. Yeah, I'll let you know probably kind of nowhere before you want. Cool. Thank you so much. That would be nice. Perfect. I'll see you for a run. Thank you so much. రేపు మనోడు ఫోటో పంపిండ్రా గ్యాప్ లా. దిస్ ఇస్ నైస్. ఇక్కడ అన్ని వస్తాయి, చిన్న అన్ని బ్రాండ్ యాడ్స్. దిస్ ఇస్ నైస్. బాగుంటది అనుకుంటున్నారా? ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత ఇంకా టైర్ కి చేంజ్ చేసిన తర్వాత టైర్ కి మనం వేరే దగ్గర చెప్పాలి. ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ నైస్. ఏంటంటే రస్టీస్ ఆడ మంచి సెట్ కాలే అంటున్నావు. ఏమంటున్నావు? ఏంది ఇది ఇట్లా హ్యాండిల్ తీసేసిండు. డోర్ హ్యాండిల్ అక్కడ హ్యాండిల్ తీసేసిండు. ఇప్పుడు పెడతాడు మళ్ళీ. అదే ర్యాప్ చేయడానికి తీసేసిండంట. దిస్ లుకింగ్ నైస్. వెరీ నైస్. కమ్ ఆన్. ఇట్స్ అబౌట్ 5 PM రైట్ నౌ. నార్మల్ గా 5 లోపల అయిపోతుంది అని అనుకున్నాం, బట్ ఇంతకు ముందు మనోడు కాల్ చేసి ఇప్పుడు సైడ్స్ కి ర్యాప్ చేయడానికి చాలా పెద్ద పీస్ ఉందంట. సో ఆ డీకాల్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి డోర్ హ్యాండిల్స్ తీసి ఇన్స్టాల్ చేయాలంట. ఎంత ఎక్స్ట్రా అంటే 2-3 గంటలు కనీసం ఎక్స్ట్రా అవుతుంది అని అన్నాడు. సో 7:38 కల్లా కార్ రెడీ అవుతుండొచ్చు. మేరీలాండ్ నుంచి ఇంకొక ఫ్రెండ్ కూడా ఇప్పుడు ఆస్టిన్ కి వస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇప్పుడే ఎయిర్పోర్ట్ లో ల్యాండ్ అయింది. మేము వచ్చి పిక్ చేస్తున్నామని అనుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి పిక్ చేసుకొని స్కోప్ లేదని చెప్పాలి అండ్ క్యాబ్ బుక్ చేసి రమ్మని చెప్పాలి. సో వీఆర్ ఇన్ సార్ట్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ రైట్ నౌ. సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే కార్ది ర్యాప్ ఇన్స్టాలేషన్ కోసం వాడికి ఇచ్చిన మార్నింగ్ 5:30 కల్లా అయిపోతుందని చెప్పిండు. కానీ డోర్ హ్యాండిల్స్ ఏవో తీసి ఇన్స్టాల్ చేయాలని చెప్పి ఇంతకు ముందు ఒక couple of hours ముందు చేసి ఇంకొక 2-3 hours ఎక్స్ట్రా పడుతుంది అని చెప్పిండు. ఇప్పుడు మన దగ్గర చేతిలో కార్ లేదు.
అది పరిస్థితి. ఇక్కడ నుండి ఎంతసేపు వెళ్ళా? ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఈరోజు ఏంది మండే కదా, ఒక 30 minutes అట్లా ఉంటుంది. 45 ఉంటుంది ఈజీగా. చూస్తాను క్యాబ్, ఒకసారి నాకు అడ్రస్ పంపుతున్నా. నువ్వు బయటకు వచ్చినావా ఫ్లైట్లో ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి? ఎక్కడ అంటే మన ఫ్లైట్లో నుంచి ఆఫ్ బోర్డ్ అయినావా? ఫ్లైట్ కింద ఉంది ఇంకా ఇందాక. ఓకే, ఇప్పుడు 5 అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒక 1/2 hour 40 minutes తర్వాత చాలా తగ్గిపోతుంది ట్రాఫిక్. అరౌండ్ 6కి నువ్వు బయటికి రావడానికి 5:30 అవుతుండొచ్చుగా. సో 6కి ట్రాఫిక్ బాగా తగ్గిపోతుంది. 6 నుంచి నువ్వు ఒక 1/2 hourలో వచ్చేయచ్చు. ఇప్పుడు చూస్తే డైరెక్ట్ 50 minutes ఉంది ట్రాఫిక్ వల్ల. అది నేను నీకైతే లొకేషన్ పంపిస్తున్నా, ఒకసారి చూసి చెప్పు, దిగిన తర్వాత కాల్ చేయి. 1 hour later. ఆల్ రైట్, సో ఇప్పుడే స్నానం చేసి ఫ్రెష్ అయిపోయినా. ఇట్స్ అబౌట్ 7 PM రైట్ నౌ. అలెక్కి కూడా క్యాబ్ బుక్ చేసి వచ్చేసింది. ఆల్ సెట్, జస్ట్ ఎక్సైటెడ్ అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ అవర్ కార్. ఇప్పటిదాకా ఫోటో పంపించిండు వేరే ఉండే, మొత్తం మెక్వీన్ అయిన తర్వాత ఎట్లుంటదా అని చెప్పి బాగా యాంగ్షియస్ ఉన్నా అండ్ వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ రైట్ నౌ. ఐమ్ ట్రైంగ్ టు కంటైన్ దోస్ ఎమోషన్స్ విత్ ఇన్. ఎక్కువ ఆగం కాకుండా ఉండడానికి ట్రై చేస్తున్నా. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ద మెసేజ్. మనోడు రెడీ అని ఎప్పుడు మెసేజ్ చేస్తాడా ఏందా అని ఎదురు చూస్తున్నా. జై మహిష్మతి. Moments later. తినడానికి మనం వెల్వెటాకు వచ్చినాం. ఇక్కడ తిండి తినడేమో కానీ మన కార్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని చెప్పేసి అదే నడుస్తుంది. మైండ్ అంతా సబ్ కాన్షియస్ అదే ఆలోచిస్తుంది. మనోడికి మెసేజ్ చేసి బాబాయ్ ఎప్పుడు అవుతుందని ఇప్పుడే అడిగిన. అండ్ మనోడు ఒక ఫోటో పంపించిండు. 1 side డన్ అంట. నిజంగానే అయిపోయింది ఒక సైడ్. జోక్ పంపుతాడా? బాగుందిరా. దిస్ ఇస్ నైస్. బాగుంది. హ్యాండిల్ పెట్టేసిండు. ఇట్స్ లుకింగ్ నైస్. లైట్నింగ్ మెక్వీన్ ప్లేస్ లో సంజీవ్ మెక్వీన్ అని రాసి. 1 side done, just missing some decals and to put the back door handles on the other side. ఇంకొక 1.5 hour అయిపోతుందంట. ఇట్స్ 8:30, సో అరౌండ్ 10కి అయిపోతుంది అన్నట్టు. నానే కష్టపడుతుంది మీకోసం రాత్రి వీడు మెల్లమెల్లగా డెవలప్ అయి చూడరా, కెమెరా ముందర మాట్లాడుతుండు. నిద్ర మత్తులు ఉన్నా బ్రో. అది అయిదాం అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్. సరిపోయింది. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఇట్. ఆల్రైట్, మనోడు 1.5 hour కంప్లీట్ అవుతుంది అన్నాడు కదా. మనోడు చెప్పి ఆల్మోస్ట్ 1 hour అవుతుంది. అయిపోతుంది అని మళ్ళీ మెసేజ్ చేయలేడు. బట్ మనం పోవడానికి దగ్గర 30 నిమిషాలు అట్లా అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ క్యాబ్ అయితే బుక్ చేసేసినారు. Buy the land. Yep. And then put the mobile home on top and rent it out. Will do. Thank you so much. Yep. That's the key. Nice meeting you, man. All right. You better let me rent later. Absolutely. Thank you so much. సో మన లిఫ్ట్ డ్రైవర్ అప్పటి నుంచి ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజ్ ఇచ్చుకుంటా 25 నిమిషాలు నన్ను వేసుకుంటూనే ఉన్నాడు రా. సావ కొట్టిండు కదా. ఈడేమో పక్కన కూర్చొని మొత్తం ఫోన్ పట్టుకొని కూర్చున్నాడు. నేనేమో మాట్లాడుతూనే ఉన్నా. పాపం గ్యాప్ ఇస్తలేడు. గ్యాప్ ఇవ్వకుండా మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు కదా రెస్ట్తోని. సరే అంటుంటే ల్యాండ్ ఎట్లా కొనాలి, ల్యాండ్ ఎట్లా అమ్మాలి, ప్రాపర్టీలు ఎట్లా కొనాలి మొత్తం చెప్పుకుంటా కూర్చోండు. 17 years అవుతుందంట యూఎస్కి వచ్చి. బట్ ఐ గాట్ సమ్ నాలెడ్జ్. దట్స్ నైస్. అండ్ వీఆర్ హియర్. Let's go. I'm nervous, I'm excited, and the store is still open for us. Let's go. Hey, hello man. Hello. Thank you. Excited? Wow. This is nice. This looks nice. Oh, we got one here as well. Medicated bumper ointment. This is nice. The rusty sticker over here. One in the top. This is nice. But I couldn't put it because of the logo. Oh. The logo has like 2 little pins. Oh. So if we put it, we will have to judge there. Got it. So how does it? So I have it here. Other thing, this is my other thing. I don't know where to go. It usually goes in here, but we don't need that. Okay. By the other ones, I don't know. It didn't have a brown on the back. Yes. Okay. Got it. So it could last up to like 2 to 3 years in general. Yeah, it depends the care you have. It. Yes. Got it. The question I was wondering, like, what do we do to wash the car? Like, should we take it to the auto car wash that I usually take to, or how does You can that? take a car wash. Give it like a week, and you can. I mean, Yep, I take after my a car, week. I make a house wrap and also like with cars Yeah. like this one. Mhm. I take it to the car wash. That's fine. Okay. I mean, can I take it to the quick wash machines we want to the which one- does the automatic Put it stuff? in neutral and you did, yeah. Okay, got it. All right, this is looking nice.
Yeah, I think we might need to take it out. Like, it's looking weird if we have Lightning McQueen written on it. I mean, it doesn't look bad. It doesn't look bad, but it looks obvious. I mean, it is Lightning McQueen, right? So, oh, it is just like, Yeah, it's pretty simple. yeah. But if we don't touch it, it's gonna be staying like that for about 2 to 3 years. Oh, you can touch that. I mean, if yeah. Another question. So, what happens if I take it in the rain or something when it is raining heavily? You'll be. Okay. I mean, the only problem is they have like hail, like the ice dots. I don't know how to say Ah. that would be a problem because Like heavy snow and stuff. not heavy snow, but the ones that are like rocks. Oh, yeah, got it. The rocky, snowish things. Yeah. Okay. So that would be a problem for the wrap up of the car. But I mean, I think you'll be good. Remove these seasons. Yes, yeah. Because it is brand new, it is like we are able to take it off Like easily. 5 minutes. Got it, got it. I assume like after a couple of months, right, it's gonna be chipping off paint if I try to take it. No. Not that hard? No, I mean, it depends on the quality of the material. Okay. I think the material is pretty good. Can I see that? So, what is the thing? So, I mean, Yeah. Yes, yeah, that's right. We have that thing. Yeah. This is as close as we can get. This is nice. It's amazing. Thank you so much. ఏముండే అదేంది కళ్ళ ఓ దాని మీద పెట్టినాక వద్దని చెప్పిన దాని మీద డైరెక్ట్ పెడితే నీకు కనిపించదు కదా కింద ఇంత ఉంటాయి, చాలా పెద్దగా ఉండవు, ఇంత ఉంటాయి. ఓహో ఇట్లా వస్తాయి, అట్లా వస్తాయి. ఎందుకు లేవద్దని చెప్పి. లైట్ ఎనీవేస్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద McQueen. అరే మజా వస్తుందిరా. వెల్ వి హావ్ అవర్ McQueen హియర్. ఐ యామ్ స్పీడ్. ఓకే బాయ్. నమస్తే నమస్తే. బాగుందిరా, మజా వస్తుంది నాకు. దాని లైట్ ముందు పెట్టేది ఉండే కదా కనీసం. అటు నుంచి బాగానే ఉంటుందిలే. He did an amazing work రా, మంచిగా చేసిండు. Nice installation. All right, nice meeting you. Good job, man. Good job. This is a nice work. I love it. Yeah, like, if you have any feedback, let me know, okay? absolutely, will do. I'll take you for the intro. Yes, thank you so much. Probably I'm gonna see you after vacation maybe. For weekend, I think. Yeah, sure. Cool. Thank you so much. McQueen la first part. More moments later. We are home with our McQueen. మావా చెప్తున్నా కదా, ఏం మజా వస్తుంది తెలుసా నాకు. ఇప్పటిదాకా కార్ నడుపుకుంటూ కూర్చున్నా కదా, ఇన్ని రోజులు నడిపిన కారే, బట్ ఎందుకో ఒక కొత్త వైబ్, ఒక కొత్త ఫీలింగ్ వస్తుంది ఫర్ సమ్ రీజన్. పక్కన లెఫ్ట్ లా రైట్ లా కార్లు పోతుంటే కచావ్ 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 అనుకుంటూ పోతున్నా. క్రేజీ ఉంది. లైక్ ఇట్. వెనకాల కొంచెం డస్ట్ ఉంది, క్లీన్ చేయాలి, చేద్దాం. బట్ ఓవరాల్ ఇట్ టర్న్ అవుట్ నైస్. చాలా మంచిగా వచ్చింది. ఆల్సో ఇక్కడ లైట్నింగ్ McQueen అని చెప్పేసి టెక్స్ట్ ఉండే కదా, టెక్స్ట్ తీసేసిన. ఎందుకంటే ఇది McQueen అని చూస్తే తెలుస్తుంది. మళ్ళీ రిడెండెంట్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి అది తీసేసిన ఉండే. ఇన్స్టెడ్ దాని బదులు ఇక్కడ మన ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్లో ఏదన్నా సంథింగ్ పెట్టొచ్చు. సో దట్స్ ద ప్లాన్. బట్ దిస్ ఇస్ లుకింగ్ సిక్. ఐ కాంట్ వెయిట్ టు సీట్ అండర్ ద సన్. పొద్దున యాక్చువల్ సన్లైట్ కింద చూస్తే వైబ్ ఉంటుంది కదా. ప్రెటీ షూర్ దిస్ ఇస్ గోనా బి గ్రేట్ బ్రో. ఐ లవ్ ఇట్ సో మచ్ బ్రో. దిస్ ఇస్ సిక్. కింద డొమైన్కి ఎంటర్ కాగానే కింద జనాలు అందరు చూసి గుమ్మారు, McQueen గారిని పట్టుకొని తిరుగుతుండ్రు ఎవడు రైడు అని చెప్పేసి. బట్ దిస్ ఈస్ లుకింగ్ నైస్. ఎన్ని వస్తాయంటారు బ్రో? ఇది బ్రో. సో వాట్ ఇస్ ద గోల్? Goal is to do 23 push-ups. 23. Yeah. చిన్నపిల్ల మిత్రుడా అబ్బాయి ఈడాడు ఈడాడు 24. కామెంట్
24. Good job, bro. నైట్ అరౌండ్ 1 అవుతుంది అండ్ ఆకలి అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Happy good night. యూ టూ. నేను జీవితంలో రకరకాల గ్రీటింగ్స్ ఇందా చదివి హ్యాపీ గుడ్ నైట్ అంట. బాగుంది. This is nice. Why? ఆల్ రైట్, అర్ధరాత్రి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకొని తినడం గిండం అంత అయిపోయింది అండ్ ఇట్స్ అబౌట్ 1:30 రైట్ నా. సూపర్ హ్యాపీ ఫర్ ద కార్. ఇట్ టర్న్ అవుట్ అమేజింగ్. అగైన్ ఐ కాంట్ వెయిట్ టు సీట్ అండర్ ద సన్. రేపు అసలు మార్నింగ్ టైంలో కార్ ఎండలు ఉన్నప్పుడు ఎట్లుందో ఒకసారి చూడాలని చెప్పి వెయిట్ చేస్తున్నా. ప్రెటీ షూర్ వెళ్తురులో ఉన్నప్పుడు క్రేజీ ఉంటుందని అర్థమైంది నాకు. జస్ట్ వెయిటింగ్ టు లుక్ ఎట్ ఇట్. లెట్స్ డూ ఇట్ టుమారో. బట్ ఫర్ నౌ ఐమ్ గోయింగ్ స్ట్రైట్ టు స్లీప్ బికాస్ టుమారో ఇస్ 23rd December అండ్ ట్యూస్డే ఎల్లుండి 24th నుంచి మన వెకేషన్ స్టార్ట్. సో టుమారో వీ హ్యావ్ సమ్ సీరియస్ స్టఫ్ టు కంప్లీట్. వీ గోనా ప్రాబబ్లీ డూ ఇట్ బై అరౌండ్ 4 PM or something like that and start vacationing. Looking forward to it. మనం రేపు కలుద్దాం, ఇచ్చి పడేద్దాం. అండ్ యా, అంతే మరి. బాయ్.